Tulienda kumpeleka sasa kwenye alikuwa na join. Ndo sasa ndo niliona vitu zilinishangaza. Yani sijawahi ona vitu kama hizo. Yani wasee walikuwa ni kama prezo bana, tunaingiza president kwa shule. Mabendera yani wasee wamejipanga, kaimbiwa tuwimbo, kuna dem alimtolea hapo, kuna mtoi dem alimtolea hapo speech. I learned of Nicole through a friend who watched Tuko News, and she mentioned and she sent me the link. So I listened to the link together with my children, and we said, this is just one of them that God is sending to us. And so we reached out to Tuko News, Lynn, and the girl was brought over to school. Now, every time I bring you a story and then you guys come through for my guests, the satisfaction in it is totally inexplicable. A few weeks ago, I brought you the story of Rachel Omusanga, the amazing mom of 3 who just wanted the best for her kids. Dream mdogo, huyu msichana wangu namwombea makubwa tu. Namwombea tu makubwa, yani mtu nikipata tu mtu atamsaidia tu afike place yenye mimi sikuwahi fika. Naweza shukuru. Naombea tu mtu wangu udem juu kenye mimi nimepitia sitaka hata yaende kwa street. And as you can see, I'm here with this amazing follow up. Atuambie kutoka tukave story nini ilifanyika, cause man, you guys just wait for it. Rachel, mambo? Mbona naona kwa nini sauti inapungua cause camera? Mbona naona tumezoeana sasa? How are you? I'm fine. Uko poa? Niko poa Kabisa. Usikuwe na wasiwasi, ongea na Wakenya. Hebu niambie kutoka tulete story nini imefanyika. Kwa majina naitwa Rachel Omusanga. Mimi ni yule dem mliona story yake kwa Tuko. Tangu hiyo siku maisha yangu imechange, imebadilika na kawa dem wa kishua. Lakini si dem aniwele sasa unanichomea. Sasa unanichomea. Unakaa poa. Asante. Mpaka kucha. Kila kitu. Hebu tucho nini ilifanyika after tulileta story? Vitu mob. Vitu mob, kuna wase wameniokolea, wasamaria mwema wako hapo wameniokolea. Wengi wenye wamenisaidia kutokea mwanzo. Na una look safi. Ninaitwa look. Kuna msamaria mwema alipeleka saloon. Nako hapa najua tu atajua tu ni yeye, atasema tu ni yeye, ni venye tu sezi mtaji jini. Akanifanya sijui nini, nikaeka kwa mashini. Akanieka, akanitengeneza nywele, akaniambia every month takuwa naenda hivyo tao, anani make nywele na kucha for free. Kai. Na sasa niko proud. Yani nasikia niko fiti. Yani tu wasee wote tu wenye wakutua hapo wasiwahi give up. Nyumba nayo. Nyumba naona vitu zimechange tu, na ile kibench sasa tunakalia sofa, unaona. Sasa nani unakalia L, Ni L. So a movie mse anakaa tu hivi. Unakaa tu una watch Ozil akitokea cartoon ataona. Kila kitu iko better. Wase walikuwa wanakukol, wanakushowaje? Wase wananipea nguvu. Kuna hadi pastor alikuwa ananiombea kwa sema ameniombea kutokea day 1. Ananiambia yani tu maombi yake tu nilikuwa na feel niko sawa. Kila siku alikuwa ananipigia na niombea. Hayuko hii country. Wase wa majuu walicheza pia. Wase wa majuu wamecheza tu kama yeye. Niko tu proud tu na Wakenya wenzangu. Unajua Rachel, si watu wengi wanapatanga hiyo. Si wengi. Hata mimi naona ni God alipitia kwa Lynn. Venye Lynn alinipigia simu akaniambia kuna shule ya boarding yenye
Nicole anaweza enda. Nikakaa nikafikiria, nikakata kwanza simu. Yes. Nikakaa nikafikiria, nikarudi nikakupigia. Yeah. Nikakwambia juu nimeulizia hiyo shule. Yeah. Nikaambiwa ni best. Yes. Ni best school. Nikarudi nikakwambia kama tunaweza enda kuona. Ukaniambia tutaenda, ilikuwa Friday. Ilikuwa ni Friday ama Monday? Monday. Tukaenda kuona shule. Tukatembea ndani ya hiyo shule. Hiyo shule ni cool, iko smart. Yeah. Kila pali kwa nini, kwa pale wanalala ni kusmart, pale wanakaa, pale wanakulia ni kupoa, wako swimming pool, wako kitchen yao ni ni kukul, yani ni kupoa, yani masomo yao iko juu. Tena niliona hadi mtu mdogo kama Uzila anaongea English kama mimi mwenyewe sijui. Mama pole tu, si ndio? Mimi school ni bamba, ni ile saa tulimpeleka, si tulienda mara ya first ku visit alafu tukaenda kumpeleka. Tulienda kumpeleka sasa kwenye alikuwa na join. Ndio sasa ndio niliona vitu zenye zilinishangaza, yani sijawahi ona vitu kama hizo. Yani wase walikuwa, yani ni kama prezo bana, tunaingiza president kwa shule. Come. That is Teacher Kariuki with grade 1 pupils. She is a class teacher in grade 1. We have grade 1 red and we have grade 1 blue. So Teacher Kariuki is a class teacher for grade 1 red. I'm the class teacher for grade 1 blue. Mabendera yani wase wamejipanga, kaimbiwa tuwimbo, kuna dem alimtolea hapo, kuna mtoi dem alimtolea hapo speech. Yani hiyo kitu ile MCA wa shule, kuna MCA na kuna president. Hiyo kitu ni hard, yani nilifeel yani mtoi yani kweli atileta kwa the best. Najua atakuwa the best, hata angusha. Nicole, this is a letter from Kirawa Road School to you. Dear Nicole, our wish for you is that you see the light in this world, you in yourself and in others. We see the light in you. Compliment others and be proud of your own accomplishments. We are proud of you. Believe in yourself, for you are stronger than you know. We believe in you. Try hard, but know your limits. Ask if you need help and trust others will help you. We will help you. Fill your heart with laughter and smile often. We will love to see you smile. You are a unique, special, and amazing person. There will never be another you. We appreciate you. Dream, believe, wonder, inspire, love, nurture, and always listen. That is what we will do for you. Love, Kirawa Road School. Nicole, you can be all the best you want to be. Welcome to Kirawa Road School family. Love you always, Mrs. Kimoni. Good morning, school. Yeah, my name is Sean Davis and I am the president of Kirawa Road School. Okay, I'm the president of Kirawa Road School. We are Kirawa Road School and we are 20 years old. We sat our first KCP in 2008 and we are happy to have Nicole. We stand for teamwork, integrity, commitment, and hard work. We are a God-fearing school and we respect everyone. And we always live at peace. We have neat and spacious classrooms, homely hostels where beds are well spaced, especially this time of the coronavirus. And we have our dining hall where we are served good meals and everything is well. We are really happy to have you, Nicole, to our school. Welcome. Thank you. Nicole, come and give me a hug like the one you gave me last time. Come on, I'll come to you. So welcome to Kirawa Road School. You never know. The president of Kenya tomorrow could be Nicole. Thank you.
tumetoka dom, sasa tunaenda class. Such an amazing day hapa, wamempatia tour. Sasa ndio tunaenda class tuone penye anasomea. Madam Lea right there na Madam Beatrice wanaogopa kamera, lakini tuende kazi. This is it. Welcome to grade 1. Now, my name is Mrs. Lea Wambui Kimani. I'm the proprietor of Kirawa Road School. This school started about 21 years ago, and we've had many children pass through this institution. It is a private institution, yes, but in our midst, we still have a few children who the directors sponsor in the school, and so that they enjoy their education just like the other children. Now, we learned of Nicole. I learned of Nicole through a friend who watched Tuko News, and she mentioned and she sent me the link. So I listened to the link together with my children, and we said, this is just one of them that God is sending to us. And so we reached out to Tuko News, Lynn, and the girl was brought over to school. And we talked with her, we had a little time with her. We wanted her to feel and to decide whether she would be fine with us, together with her mother. And when she said she gave an okay, we said, why not? Let her come and join us. Yeah. Why do we think it's important to have Nicole with us? One, I believe that this world belongs to all of us. And there's enough to go around for everyone. If we just open our hearts, open our doors, and invite everybody else in, we have enough to go around. I don't think we eat much. You only need one plate of food to eat. So if you can be able to share out to the other person, then we don't have to have hungry children, destitute children in the street. Let's just open our doors. And so I would even wish to encourage other directors, who I know many of them do it in the private sector, to open even our doors wider and encourage 1, 2, 3, and the world will be a more beautiful place to live in. For me, Nicole, I think we just connected, because when Nicole came, we chatted, we connected, and even as she was leaving, she gave me that Nana hug. You know, the hug that I get from the children, because I'm like a grandmother to them. So she just gave me that hug, and I felt, yes, this is it. You know, this is God telling me something, that she belongs here. It is our prayer that the dreams that the mother have of this girl, of becoming somebody out there, we pray that we are going to impart the right values, that when she gets out there, she will be able to touch the community and to touch the world in a special way. We believe and trust that that will be possible. Yes. Nicole is going to be a boarder. Yes. Is she paying for anything in this school? No, Nicole is not paying for anything in the school. Her books have been taken care of. Her boarding items have been taken care of. Her foods, her meals. And there's a nanny in the dormitory who is going to be taking care of her because she's young. But there are other young ones who are also of her age, who are going to be very good company to her, who have also been brought to us for one reason or another. Maybe their parents, passed on, and the relatives felt like maybe they needed these children to be in the boarding school. So they're very well taken care of. So they actually become part of the larger Kirawa family. We just live together as one family. I live here in the school, so I'm the grandmother around, and I take good care of the children. Yes, I'm the shosho in the school. Yes. You mentioned something important last time. People will not even know Nicole Yes. has been sponsored. Yes, they will not. Once she mixes with everybody else, like I have said, she's not going to be the only one. There are others. And yet the rest of the staff, the teachers, and everybody else, they don't know that they are sponsored. They're children from some children's homes that we have sponsored. But
that nobody seems to know. Nobody knows, because we don't always give out this information, because we need to cover that for their, for their own, what do I call it? Is it dignity? Exactly, for their own dignity, and just for them to feel like that they're like everybody else. Really, yeah, like they're everybody else. Why do you do this? Like I said, there is enough in this world to go around. We need to open the doors and open our hearts to just share. What else would give me more joy than just sharing? I think that God just uses you as a channel to reach out to other people. You can't hold everything. If you hold everything, God won't even have a place to put. So reach out. It will give you so much joy, and you go on smiling. Yes. What inspires you? What inspires me? What these children become. I am a mother. And there's one thing I believe, that a mother is the architect of the society. An architect designs. The builders just build what the architect has designed. So I believe as a mother, I am a designer. So we are designing these children to send them out there in the society, equip them so that we have a better world. So if every mother, like what Nicole's mother is doing, takes responsibility of the children, I believe we'll have a better world and more responsible youth and responsible children. So mothers need to rise up, take charge of the responsibility that God has given them, and nurture these children and equip these children ready for the society to go and serve out there. One thing I believe, the way God created us, mothers or women, we have resilience. We can persevere and we can take in a lot and we can hold a lot. So what I would want to encourage the single mothers and those mothers who have children and they have probably been jilted and all that, they should not give up. These children will be the kings of tomorrow. Like we sang out there, anaweza kuwa ndiye Kenyatta wa kesho, aongoze hii nchi yetu. And I believe that is what is going to happen to Nicole. She's going to be a great person there. So mothers should not give up, should not discard their children, but should nurture and continue. And God being our helper, we are going to still have a better nation. So mothers, we have a big responsibility. And even single mothers should never give up, but should press on until these children are able to stand. Finally, your parting shot to our audience. To our audience, what would I say? Like I said again, and I'll repeat, let's open the doors, let's open our hearts, and just reach out to those who are around us. And our good Lord will even pour more blessings to all of us. Thank you. Mtu wangu ako sawa. Yani tu pali yako, Mungu tu amsaidia siwaiangusha Mrs. Kimani. Na ni boarding. Ni boarding. Sasa atakuwa anaishi huko, anakuja huku after kwa mwezi hivi, 1 month atakuja kidogo anaenda. Na Ozil niko proud, kuna msamaria mwema alimchukua, ameamua kumsomesha huku mtaa. Hiyo shule iko kidogo tu hapa kwetu, atakuwa kujanga na gari. Atakuwa na gari. Atakuwa dropiwa hapa kwa gate, asubuhi atachukuliwa. Sana niko proud na wale wote wamenisaidia. Thank you so much and welcome to Hekima School. My name is Miriam Gidenji and I'm the director at Hekima School. And we are happy that you're here today and we thank you for baby Ozil. Hekima School is a Christian school founded on Christian values. Our motto is that the fear of God is the beginning of wisdom. And we train our children on Christian values, no matter what backgrounds they are coming from. And we feel that this is the best place to be. Actually, that is our other phrase, that this is the best place to be. We run from playground, 3 years to 4 years, all the way to grade 8. So he's joining playground? He's joining playgroup, yes. Playgroup. Yes, Okay. 3 to 4 years. Yes. And then in July, he will join PP1 at 4 years. And we believe he will develop, we develop them a wholesome child, yes. And have you assessed him? What kind of a kid is he and what does the future look like for him? We assessed him and we talked to his mother and we looked at him, we assessed him in the morning, this morning, and we feel that this is where he fits. Yes, he's developing so well, he's developed so well so far. He's at the right milestone and
and we will take him from there. Yes. What support do you think you will accord him? From academics, behavioral, we believe in bringing an all-round child. And as I told you, we are a Christian-based school, so Christian values, Bible lessons, Bible teachings, cleanliness. You have seen the school. Yes, it's beautiful. Yeah, discipline, all-round discipline. All round. Yes. Now, a good Samaritan Yes. is willing to take him through school. Okay. They've paid for this particular kid. What would you like to tell her and the rest of the people who are supporting Rachel? I would like to tell her thank you very much. That is such a noble thing to do. We have children at Hekima who have come from various backgrounds, and we are very happy when someone takes up a child and takes them all the way academically, and we are happy and to let them know that this is the right place to be, and we'll work together in partnership to take care of the baby. Yes, you know, I'll come for the follow-up after. Karibu 2 years, sana, 3 years. anytime, Yes. anytime, you're Yeah. welcome. Okay. Yes. All right. Thank you so much. Thank you so much, Lynn. Okay. You're doing a good job. May God bless you. Thank you. Yeah, the Bible says that they who are refreshed, they'll also be refreshed. So to you and to the sponsor and to everyone who is involved, thank you so much. Okay. May you be refreshed. Ona, utakuwa unaenda na ile van. Utakuwa unaenda na hii gari. Unaona hii gari yako? Hii ndio itakuwa inakupeleka nyumbani. Alafu asubuhi tunakuja tunakuchukua na hii gari. Si ndio? Utafurahi. Hii. Si ndio? Kale kadogo. Kale kadogo niko naye, takuwa nakaa naye. Sasa tu ni huo mdogo nimebakia naye, lakini nashukuru na nitawezana saa hii na huo mdogo. Bora hao wawili maisha yao ikuwa poa. Hata Nicole akiweza fika palipoa, anaweza tusaidia mimi na mdo. Wow, okay. Ukiona God anaweza toa Nicole place yenye alikuwa to such a place, una feel aje? Na feel niko proud. Na feel hata mimi ni ule mwanamke the best. Naona kumbe nilipewa mtoto na sahani yake, naweza sema hivyo, nilipewa tu mtu na sahani yake. Ndio amepitia, lakini najua Mungu atamtoa. Atamtoa hapo kwa chini, atampeleka juu. Wow. Mrs. Lea ungemwambia nini? Ningeambia Mrs. Lea, asante sana na Mungu pali yako tu akubariki na zidi kukubariki na kuweka miaka mingi. Uone wale wengi wenye umesaidia kutokea kwa Nicole. Ulimwombea kwa daktari. Na naomba maombi yako ifike. Una miss Nicole? Nimemiss, lakini najua nimemiss, lakini pali yako tu akuwe strong. Amwombea tu God akuwe strong. Na kina mom, hata mama yako mwenye tuliona kwa video. Mom nimemiss, mandugu zangu nimewamiss, lakini inaweza omba tu wapate rehab. Au si wase wanaweza kaa kwa au kombanywe. Au ni wase tu wanafaa waende rehab. At least warudi venye walikuwa. Kwa nini unasema hivyo? Juu nimekwambia nilikuwa nimewachukulia hao. Nione kama wanaweza change. Lakini bado tu ni wale juu waliuza hizo vitu. Wakauza kila kitu, nikatia roho, unaona? Na nilikuwa nimelipa hiyo mbanyu, kuna venye niliambiwa niwalipie mbanyu, nikawalipia. Ulilipa miezi ngapi? Miezi 2. Ilikuwa how much? 25. So wali waste tu. Wali waste tu. 2500. So waende tu rehab. Waende tu rehab. Hawezi kwa mtaani watasumbua wengi, unaona? Juu akipata kitu ya mtu anaweza inafanywa mob. Tena sizitaka kuona ndugu yangu amegenya bana. Kungenya nini? Yaani kukufa. Sizitaka kumuona kwa hapo chini. Haitafanyika hivyo, si ndio? Na mama ulimfanyia ka shopping? Mama bado nilimjenga kama yeye, akakuwa proud, akaniwekea baraka zake zote. Nasikia tu niko fit. Kabisa. Na mguu sasa ndio imebaki. Sasa ni hii tu mguu yangu, lakini najua tu kama kuna daktari wowote tu ananiwatch, anisaidie tu. Anisaidie tu mguu. Nikiweza recover hivi, hata Jaden, naona Jaden wangu wa last born, nitamsaidia, sitataka kusaidiwa tena, nitamsaidia. I like that. Napenda hivyo. Unaona pia wewe sasa unaweza jikakamua. So
mimi najua tutapata msee mguu kwa sababu kitu nauliza watu wangu watuko tu ndio kitu yenye imebaki tumalize hii safari. So kama kuna daktari anaweza at least muita muangalie ndio tujue shida ni nini hata kabla uanze kutibiwa ama hata kabla ufanyiwe surgery, si ndio? Kabiashara hebu tukumbushe ni nini unaweza fanya. Sasa hii venye nilichange ni nini, nikaona kuliko niweke hiyo chipo niliona niweke makaa. Nikaona hiyo makaa itanipea profit ya karibu 15. Nikiweka hiyo ya 2005 itanipea profit ya 15 na plus ilete ya makaa. Sasa nikaona iko sawa hiyo biz na ni kitu ushafanya mbeleni. So iko poa. Unaweza ngangana. Mimi nakupenda man. Unajua wase udharau tu job, unasikia msee akisema hata hawezi fanya job ya makaa. Mimi naona yani you are willing to do it. Hiyo makaa nitafanya. Na najua hapo italeta mengi. Hata sitategemea tena waseta. Lakini najua wamenitoa mbali. Na Mungu pale yako wasaidia hata wote. Wamejaribu kuona historia yangu. Ikakuwa yani wakasikia huruma sikudhani sikuona, lakini God ni nani, si ndio? Mungu amepitia. God ni ule msee leo tuli, si ndio? Leo tuli, si ndio? Leo lazima tupambane. Kama hebu first ongea na wase, ungetaka kuambia Mungu nini kwanza? Naambia tu God amenisaidia, amenitoa mbali, amezidi kunisaidia. Kuna pali popote tu kuna mtu kama mimi aende tu amsaidie amtoe tu kwa hii situation yenye ako nayo. Ama kuna hata wenye wamenisaidia mwenye kuna shida fulani haiwezi kutoka, yani tu Mungu aende ampanguze tu machozi yake venye amepanguza yangu. Na sasa ongea na wase watuko. Wase watuko na yani mmenitoa mbali. Yani tuko mmenitoa tu mbali. Mmeniweka pale niko hapa. Naombea mema. Kama kuna kitu yenye tu jambo yenye tu yenye God haja kufanyia, najua tu Mungu atakufanyia. Mungu si alalangi, ndio kwa maana nilituma kwa Lynn na akanituma kwenu mkanisaidia. Mimi nafurahi kukuona hivi. Mwanzo mimi nimebambika. Mimi nakupenda. Asante. Na nitaendelea kukufuatilia hata 1 year next month. Najua Nicole walisema lazima tuendange shule, wakiitana meetings zote tutaenda, ni sawa. Cause ile wamesema wakiitana meeting, so nitakuwa nakupeleka si zote but once in a while, si ni sawa. Na God akubless na pia wewe ubless wenye unaweza. Si ni kweli? Maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho ni nisaidie kidogo tu hii mguu yangu. Usiogope sema. Nisaidie tu hii mguu yangu. Hii mguu yangu nisikuwa kilema. Kuna sometimes naonanga nikaenda kuja kuwa kilema. Naomba tu nisaidie nirudi tu ile dem tu wa kitambo. Hautakuwa kilema. Tashukuru tu. Hautakuwa kilema. Ni sawa, hautakuwa, and I promise you tutafanya mpaka tumalize, si ndio? Haya basi Rachel, mimi nakuishia the best. Najua no matter what happens hata ya mguu tutapata. Najua hata by the time tunaia hii episode kuna tu doctor atakupigia akwambie kuja appointment tuangalie mguu. That's my greatest wish right now, si ndio? Watu wako poa, wewe uko poa, kushine, look ni safi. Look ni safi. Na man, watu wangu watuko kama mshai doubt kwa nini mimi ufanya hizi story. This is the reason. As in venye ni ucheza kaa nyinyi. Mimi uleta hizi stories saa ingine nikiuliza what will happen next. This is exactly what happens. Wase wakishikana, and me I wish you all the best. Hata 10 years to come tutakuwa tunaongea mpaka uboeke na mimi kabisa. Sasa thank you so much guys for watching. Na hii job haingekuwa possible without my amazing director na cameraman pale nyuma, Edwin Ochieng. Thank you so much for all you do, and our amazing editors David Mureithi and Yukabeth Mukami. Sasa situende kwa story next. Tujaribu kusaidia msee mwingine, si ndio? I wish you all the best. Asante. Okay.